Kalero njagala twogere ku question y'Abamerika abayingira Uganda. Mwami Obama yatusindikira abasirikale 1,000 advising Uganda okukwata KONY. Because waliwo video yafulumye bagita KONY 2O12. It's all over Facebook, everywhere. Osobola ogenda KONY2O12.com ogirabe. Nga video eno ekigendera kyayo ku making KONY popular. Bamuwe etutumu nga serebu. So that buli omu mu nsi amumanye. Abakoze video eno baagala by November this year KONY abeerenga bamusibye. Olowooza tunaamalako November omwaka guno. Ebintu bya KONY bizibu nnyo tebitegeerekeka. Era ne bwogenda n'obanga obaddeko mwakyoli nakyo eyo story tetegeerekeka. Kubanga kaakati abasajja bajja wano ate batugamba KONY ali mu Central African Republic. Naye lwaki bajja wano? Naye ng'ekikulu kya byonna community ya Kyoli evunaanyizibwa bwenkanyi kubanga yemanyi bano bonna bannayuganda bayambibwako nga issue bweri nti eri Ugandani. Naye abantu abamanyi KONY n'abamutegeera bamwakyoli. KONY oyo sirowooza nti kyali kubanga olwalo bakadde balwana for over 20 years. Naye KONY olumba atugamba nti bamuzingiza mu kasiko basanzewo awukaliisalamusambula tinozanga kuduseebi kale ebintu ngaebyo bitunulyamu endowooza eringa nga firimu nti oba bano gavumenti yaffe etwala ku America abo ssente ng'ebalaga nti there is something wrong in Uganda, there is a war at basobole okufuna ssente naye nga I don't think KONY So, if we have failed to capture KONY for the past say 30 years, will we do it by November? First of all, have you ever seen KONY? Me? No. Yes. Me? No. Then we can never capture ghost. KONY is not there. That is the What makes you say that? Because for the 25 years, NRM has been in government. Yes. They have been fighting KONY up to today. So I don't think by November, as they are saying, if they fail to fight KONY for 25 years, then in a few months, they will fight KONY. Waliwo clear evidence nti KONY abaddewo for a long time. Abakyala basaliddwako emimwa, abaami babasazeeko emikono. Omwami oyo agambye mu KONY kiwaanyi. Bisobola okuba ekiwaanyi kubanga sincere kunoonya omuntu for 30 years oba nabamugenda ku kampuni bagamba tubaddewo but within 5 minutes ate KONY tetumulaba ate nga tubadde tumulabyeko ne basobola ne baba nga balemeddwa omukwata within those 5 minutes nabanga taliwo maybe taliwo. Attempts to bring peace to northern Uganda have failed on several occasions because KONY aganye or signing up his treaties. ICC is looking for KONY. Actually, KONY is the world's most wanted man. Twabuze Mwami Goloba Mutebi, who is a senior researcher, and he's now a political analyst. He has talked about these things on this show before, and this is what he talked about the KONY question. And when we come back to talk about Tubuza, is this the only reason why Obama yasazeewo okusindika America finally mu 2012 babaddewa for the last 20 years? Tunuulira. Welcome to the show, Mr. Go. Thank you. Now, it's been over 20 years and over 5 years since the guns stopped. What is your opinion about America finally sending troops at this time when northern Uganda doesn't have the war? I think that it's, well, as Ugandans are fixated on this issue of KONY, I think that the Americans are probably here to fight KONY. But why are they here to fight KONY? And I think that many people are missing the very reason why the Americans are here. Ever since the signing of the Comprehensive Peace Agreement between the north of Sudan, or the Bashir government, and the SPLM, and the cessation of hostilities, there has been a view, which is still there, that peace between those two entities is not guaranteed. Now, if Uganda were to get involved in that war, as we have known in the past, when Uganda was supporting the SPLM before the Comprehensive Peace Agreement was signed, the Sudanese government was supporting KONY. Now, if it is true, and experts on that region claim it is, that those two entities, now the country of South Sudan and the Bashir regime, might go to war again, and Uganda gets involved,
it remains a fact that the Sudanese might want to use KONY again to destabilize Uganda. So the Americans are very happy to fight a war in Somalia by proxy. They fund the Ugandans and the African Union forces to do it on their behalf. But at the same time, I think they are very jittery about Uganda breaking out into conflict. And if they can help maintain peace in Uganda, that would be in their interest. So that Uganda is quiet and the government can send troops to Somalia. There is no war. The video is based on old information. I don't think that that video is intended necessarily to help Uganda. That video is about Invisible Children as an organization. They're using it as a fundraising gimmick. And it might work for those who are not well informed about events in Uganda, but it's not about stopping war in Uganda because the war stopped a long time ago. I think that people who claim that the Americans are eyeing our oil might have a reason for doing so, but personally I really haven't seen it yet. The question for me is, what do the Americans know that the Ugandans don't? If the Ugandans have not been able to sort it out for as long as it has been there, why will the Americans do it? Mwami Golova are raising two questions. Agamba nti Uganda eri mu kulwanira lutalo lwa America e Somalia kati kano bakatuwadde nga kasiimo okutusindikirayo abasirikale 10 otuyamba kusaba okkiriziganya n'ekyo ndowooza nga bwe watawawo omuntu alumiriddwa nga talina kigendererwa Amerika bayaka ebigendererwa byabwe eitha baagala oyiro gwe tulina balabo bawakyali omulala mungi naye nga byokulwanyisa KONY si bye balimu kyemanyi nze nga nze ndowooza yange KONY taliiyo lwansonga tosobola kuŋŋamba nti emyaka 25 KONY agaanye abasinga obungi tulaba bifaananyi tetumulabangako fizikale nga balayo bamuleeta kisobola okubeera ekiwaani kyabwe ofunirako ssente enewe nga n'omusajja bwe yagamba nti nseegula mirambo batte bali eno bwe bagenda mu maaso segera nze ndowooza yange bwekyo KONY taliiyo waliwo vidiyo eri mu kusakulatinga kati noza wetwogerera kati it has come to about 60 million people all over the world abakagira Africans, particularly Ugandans, tugivulumiridde nnyo nti eraga nti olutalo lukyaliwo nga terwavaamu kumbe emyaka 60 vidiyo eno egendera kuwa KONY tutumu olowooza otunaamu otutumu ate taasajjala ate kyebayita world systems. World systems zonna zirimate kujjamu bantu ssente. Abantu abali emabega w'ekintu ekyo Invisible Children bakozi ba ssente wadde bali ku ground nga abayamba si ke kaseera kano video okuvaayo naye bakikozesa kubanga bo bennyini okusinziira ku information gye tulina basomera byakwata firimu nakuzizanya ate ezimu mu system world system media film wewe big money era ekigendwa kyabwe ekikulu kano obanka iteka badi bakikolera kukola sente era bazikoze obanka teri everywhere bajiwachinga for free. Oh my dear, kali balina ebintu bye bagenda genda kufuna ba sponsors bangi oli alina already non-government organization ate ali ku ground yayamba baana accounts ze tozimanyi we ziri waziri America. You've been to Gulu. Have you seen any work that Invisible Children has done? Of course bibayo ate siyoka yasome an organization there naye ekikulu kyabyo nakubanga waliwo world food programs ezo nazibaddeyo bingi nnyo naye ekikulu kyabyo na abo bakozi ba ssente walina katupayogedde nogamba nti batuwaddeyo kafeeva simanyi nga wagambye ti kabonasi kasiimo kubanga Somalia kibateba naye Somalia nze ndowooza nti bano abasajja bawa gavumenti eno ssente ne bagiwa equipment si whatever and so on balinga ba machinery tebakolera bwere they are making money. The government is making money from Somalia. Which government? Everyone. Typically, the machineries from Uganda to Somalia. Yes, sir. But equipment is away, is African Union. Whatever and so on. Never want to cash. So true that typically away. The Madendo is a two budget of the a lot of money from the Americans. So Titonga Matica see what but what the carbon as for what?
naye nze ndowooza nti toyinza kugenda wootafunirawo ne Uganda naye efunamu This is one of the njagala mbasomera baffe ngaffe tetumanyi naye bo balina we bafuniramu bakifunamu abagobayo bakifunamu ate mpozi ffe ekizibu kyetufuna abaana baffe bafiireeyo they just bring back dead bodies ate they will never tell you nti bafudde 8 bagamba bafunye ebisago 2 Obama agamba bwati the Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act that was signed in May 2010. The president said that Congress expressed support for the increased comprehensive US efforts to help mitigate and eliminate the threat posed by the LRA to civilians and regional stability. So maybe into bino mubimanye tetuli wano just kukola akasho olina okubeera nga ebintu bino bimanyi and also find out why, in your opinion, why America is